I kindly request our special invitees of this evening, Kalaimamani Smt Sailaja, Founder Director, Shaila Sudha Academy, and Shri Siruthai Siva sir, Film Director, Screenwriter, Lyricist, and Cinematographer, to kindly come on to the dais. It is with great pleasure that I wish to introduce to the audience our two eminent chief guests of this evening. What can I say about Shri Siruthai Siva sir to the audience of Tamil Nadu? It is literally like carrying coal to Newcastle. Sir, we all know that you hail from an illustrious background of people, doyens, your father, grandfather, brother, all steeped in the music, steeped in the world of cinematography, script writing, screenplay, directorship. And you yourself have trained in cinematography and photography. And all of us here, I'm sure there isn't a single person in the audience who has not watched your films and enjoyed them. We are indeed so proud and happy to have you here, and we would like to present a small token of our appreciation to our eminent personalities seated on the stage. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நித்யஸ்ரீ முதல்ல ஒரு 6 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு குழந்தையாக பார்த்தேன். இன்றைக்கி இந்த ஸ்டேஜில் இப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணி இவ்வளோ பெரிய க்ரௌட் முன்னாடி, இவ்வளோ பெரிய டிக்னிட்டரிஸ் முன்னாடி அந்த குழந்தை இப்போ டான்ஸ் ஆடுறதை பார்க்குற பொழுது ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது. மாதா பிதா குரு தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நல்ல மாதா நல்ல பிதா ஒரு குழந்தைக்கு அமைஞ்சதுன்னா அந்த குழந்தையோட ஆஸ்பிரேஷன்ஸ், அந்த குழந்தையோட ஆசைகள், அந்த குழந்தையோட லட்சியங்கள் எந்த அழகாக நிறைவேறும் அப்படிங்கிறது இந்த ஈவினிங் அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எடுத்துக்காட்டுன்னு சொல்லலாம். மாதா பிதா குரு தெய்வம். குரு ஊர்விலா மேடம், அவங்கள பற்றி நிறையா கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான். ஃபஸ்ட்டு அவங்கள பற்றி கேள்விப்படும்போது எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, டிசிப்ளின், டெடிகேஷன், டான்ஸ். ஏன்னா ஒரு கலையை கற்றுக்கிறதுங்கிறது அந்த வெறும் கலை மட்டும் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இல்லை. வாழ்க்கைங்கிற மிக முக்கியமான விஷயமும் அந்த கலையோடு பின்னி இலையோடி ஒரு குழந்தைங்க கற்றுக்குறாங்க. அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய குருவாக இருந்து இத்தனை குழந்தைகளை இவ்வளோ அழகாக முன்னேற வைக்கக்கூடிய உர்மிளா மேடம்க்கு என் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். தெய்வம் அவன் அருளால் அவன் தாளடி பற்றி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இறைவனோட அருள் இல்லாமல் இறைவனை நம்ம கும்பிடவே முடியாதான். அது அழகாக அதோட விளக்கங்கிறது. பரதநாட்டியம் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கலை. அந்த கலைங்கிறது இறைவனுக்கு சமமான ஒரு கலை தான். அந்த கலை அனுகரிச்சா மட்டும்தான் அந்த கலையை ஒரு குழந்தையால் கற்றுக்க முடியும். இன்றைக்கி பரதநாட்டியம்ங்கிற அந்த அற்புதமான கலை, அந்த இறைக்கலை இந்த குழந்தைக்கு கை வந்திருக்கு. இந்த மேடையில் அது நிரூபணமாக இருக்குது. அதை கண்பற்று நம்மலாம் பார்க்குறதுக்கான பாக்கியமும் சந்தோஷமும் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. இவ்வளோ பெரிய டிக்னிட்டரிஸ் முன்னாடி, உங்கள் எல்லோரும் முன்னாடியும், இவ்வளோ பெரிய கலையை ஆராதிக்கிறவங்க எல்லாருக்கு முன்னாடியும் நானும் அமர்ந்து இதை பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த இறைவனுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நித்யஸ்ரீ மேலும் மேலும் வளர்ந்து, மேலும் மேலும் உயர்ந்து, அவங்க வாழ்க்கையில் அவங்க அடைய நினைக்கிற எல்லா உயரங்களையும் அடைந்து, அவங்க பெற்றவங்களை பெருமையடைய வச்சு, அவங்க குருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மரியாதையை ஏற்படுத்தி கொடுத்து நம்ம எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்தணும்னு இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி. Kalaimamani Smt Sailaja is an exponent of both Bharatanatyam as well as Kuchipudi, trained by stalwarts in either fields by Kalaimamani Smt KJ Sarasa in Bharatanatyam and none other than Sri Vempati Chinnasatyam sir for Kuchipudi.
She has spent decades training in both art forms simultaneously. Though they are both complementary dance styles of India, Bharatanatyam and Kuchipudi, the vocabulary, if you go into detail, is quite different and sometimes in contrast with each other. So when you have to use your limbs and your back and your upper torso in a certain way for Bharatanatyam, it is exactly the opposite in Kuchipudi. And it is very difficult to balance both and to be equally proficient in both. And Srimati Sailaja is one of those rare artists who has achieved this. She has traveled all over the world, received several accolades for her performances, and she has been teaching for several decades now through her academy, Shailasudha. And recently, she had a full-fledged stage performance, completely choreographed and presented by her own students. And I also have the great pleasure of having known Srimati Sailaja for several years now. We both trained under Srimati K.J. Sarasa at the same time, and we have spent hours dancing together, talking together, and exchanging views on Bharatanatyam. Our families know each other very well, and I'm indeed so blessed and happy that Srimati Sailaja is here today to bless Kumari Nithyasree. Much. I kindly request Srimati Sailaja to speak a few words. என்ன செய்குவேன் இவ்வளோ பெரிய பியூட்டிஃபுல் ஒரு ஆம்பியன்ஸ் ஆடிட்டோரியம், ஒரு அமேசிங் ஆர்கெஸ்ட்ரா, ஒரு சிலை மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு ஆர்டிஸ்ட், எல்லாத்தையும் அமைச்சு எல்லாத்தையும் அவ்வளோ அழகாக ப்ரெசன்ட் பண்ண ஒரு குரு. நான் என்ன சொல்லுவேன்? I'm so happy, and my namaskarams to the audience. I'm so happy to be here this evening. எப்போவுமே நான் பேசும்போது I keep telling, as Urmila said, எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து it goes so many years back. எவ்வளோ வருஷம்னே அது சொல்லவே முடியாது. That bond continues. But what is very surprising now, that more than my friendship with Urmila, I'm really realizing that there's a bond with Natya Sankalpa. Every student, every presentation is an example of all the dedication, of all the hard work, both the Guru and the Sishya together. They sail together. தனித்தனியாக எதுவுமே பண்ண முடியாது. It is all together. They hold hands in union. Nithyasree has such a wonderful stage presence. She's learned the art form with so much of love and concern for the art. அவர் சிவா சார் சொன்ன மாதிரி அப்பா அம்மா அவங்க சப்போர்ட் இல்லாமல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. பட் அந்த குழந்தை அதை எடுத்துட்டு so much of love, passion for the art. சின்ன வயசில் சும்மா சேர்க்குறாங்க. பட் as you grow, you realize there's so much of love for the art. That is why she is on stage like this. It is not coming to the class every day. It is not about the teacher teaching you.
No, unless there is a love and concern for the art what you're learning. எல்லாமே அதுதானே, படிப்பும் அதுதான். படித்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம அந்த படிப்பை எப்படி யூஸ் பண்ணுறோன்றது. So as much as art and culture of this country is so much globalized, I'm sure we are responsible to propagate this art to the younger generation. I always feel like as much as the river doesn't drink its own water, the flowers don't smell their own fragrance, we as teachers never keep the art to ourselves. I think after a stage when we have, gone through such a beautiful circle of being a student, a teacher, a performer, a choreographer, I think the next most responsible and the most passionate thing that we like to do is to propagate this art to the younger generation. Urmila always says, "Romba veyappa vandu rendu style kathundaanga." But I'm always in awe with her to see such a brilliant solo performer. All of you know how many years of practice we have undergone to showcase this art to you. But side by side, she's brought up Natya Sankalpa as her own, child. That also is very difficult for a performing artist to carry, in unison the school. Natya Sankalpa is so much, widely known, which adheres to tradition. So I'd really like to congratulate Urmila as much, because taking two things simultaneously is really, really very difficult. Either you can be a performer or you can become a full-fledged teacher. But rendiyume setha avanga, she just takes it so easily. And I really like to congratulate every one of you for having presented this evening. And appa amma patti sollave venda, the way they came and invited me. See, all these are little things that carry a lot. Every little detail they took to come and invite me, to talk to me, how I will be here. So it shows the respect. So obviously all that is passed on to their children. So it's very, very important in the upbringing of the children. Orchestra patti, I really don't know what to say, because there's such senior, eminent artists who have accompanied Nithyasree today. And a special word, Preeti Mahesh's voice, she's got a different timbre. It's actually, nega romba unnipa kettingna, I don't know, it's my opinion. She has a totally different timbre. The voice itself is different. She just carries the audience with her. And especially today, two of my very, very favorite items, the Varnam and in Kumudakriya Ardhanarishwaram, excellently presented by Preeti Mahesh. And of course, we've had the other orchestra members, senior people, Guru Bharatwaj, Vijay Raghavan. And the girl on the Natwangam was really very excellent, because some of the jatis were really intricate. And she just took it anayasama, she was saying. There was no, kind of, or thought, illa enga thalam poiduma, or that stress, eduveme illama, she was very, very adept in handling the Natwangam. Ellame requires training. As much as you see Nithyasree dancing so beautifully today, it is not easy doing Natwangam, and especially the Jati Korve, what is recited and what the dancer is dancing. The steps are entirely different. You're not sailing with these syllables. So these are very intricate rhythmic work, and excellently brought out by the orchestra. I'd like to congratulate
each one of them. And I'm sure Nithyasree will continue this beautiful art with the support of the parents and with such a wonderful, passionate, affectionate teacher. Thank you so much for calling me, inviting me this evening. And of course, she's had a wonderful audience supporting her. So all the very best in all your endeavors and always keep up the art with you. Thank you. Thank you very much. Now we come to the main part of the function, the handing over of the certificate to the dancer. Certificate of Merit. This is to certify that Sri Nithyasree Reddy underwent a course of training in Bharatanatyam in this institution, Natya Sankalpa, and has acquired proficiency in the art dated 9th July 2022.